بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة رقم 13 والأخيرة من فصل رقم 13 إشارة كتاب أنه Quirk a University Grammar of English Relative Sequence of Premodifiers. أنزل بالمعرفات واللواحق والسوابق لتعطي معنى أو معلومات إضافية حول الاسم الهادي المقصود. Denominal and nominal. لا The item that must come next before the head of this type is of the denominator of a meaning consisting of. يقول لك المعنى اللي يجي before the noun head العنصر بجملة الدينومينال إذا تسبب الدينومينال يعني يتحول أو يضمن أو يرتبط به can be preceded by range premodifier. Premodifiers precede شنو؟ precede the item. مثلا the extravagant social life, the pleasant, the lonely, the London. Serious political problem, city mere and his state problem. Come on. بس طبعا نقول صفة political صفة اشتقينا من paradox الاسم اشتقنا من society الاسم. إذا denominator هو اسم مشتق من الصفة بينما derivative هو اسم مشتق من الفعل. Is closest or closest to the head either noun premodifier. Already exemplified. More example, exam. Rather than city in the foregoing examples. When two noun premodify, one which corresponds to the head للاسم as object كمفعول به أو فعل والfollow one relating to a material or agency, a detergent container, a cardboard cartoon, a cardboard container. شو يمكن عبارة عن ترتيب الصفات لا زال بترتيب الصفات. My cigarette lighter, my gas lighter, my gas cigarette lighter, ولكن not my cigarette gas lighter. لا هي جداحة أو القداحة. تمام؟ My gas cigarette. Classes of adjectives. صفوف أو مصفوفات الصفات. Next, before the noun phrase. Before noun modifier. The most important class of item is adjectives of prominence or style. إذا نبدأ بالصفات. يقول لك a French trade delegation, Gothic church architecture. صفة اللي هي تعود احنا شو نسميها؟ احنا نسميها أساسكم والله أساسكم. لو نرجع بالثالثة أساس. The color, opinion, the size, and the age, size, shape هذا. Color, origin. الأوريجين هو المنشأ اللي هي الدولة سواء كانت صفة سواء كانت حتى. And the preceding يساوي is particle was a participle. أي واحد يسبق هذني راح يصير أو الإيدي أو الING. They carved. Gothic doorway, some interlocking Chinese designs. أي واحد يقدر يسبق اللذني الأوريجين يكون البارتيسيبل الإيدي أو الING. preceding participle لو واحد سبق شو اسمه لو واحد سبق البارتيسيبل شو يكون adjectives للcolor اللون
a black diving line, a green carved idol. They are preceded by adjectives. Adjective of age, adjective of that. An old blue dress, also اسكو. الcolor يسبق الage. A very young physics student. A really very elderly trained nurse. A large enough lecture room. Next comes the larger class that we may call general, except that between general and general, and usually all other modifiers to the right, comes the diminutive, unstressed of little, اللي هو التصغير. Thus, an old literal blue ornament butts. A gracious, typical, beautiful, peculiar, handsome, hideous, splendid, little. Old blue ornament, old car, Gothic doorway. Note, there are many qualifications to the foregoing. The general adjective. أنا ماخذين general adjective. اللي يسمونه opinion. لو كان اللي جاي قصده quirk اللي هو opinion. For example, they are not placed randomly but comprise several subclasses. هذا جاي نشرح. We would say prefer a small round table to a round small table. ليش؟ لأن small round. زين ليش نقول a small round house before a round small house? Because it's small. إيش شنو؟ It's size. هذا size. هذا shape. Alright. Several thick even slice to several even thick size. And several عبارة عن right. A fierce shaggy dog to a shaggy fierce dog. بس إنه fierce هو عبارة عن صفة اللي هو عبارة شنو؟ عن رأي. تمام؟ فإذا كلهن راح ناخذهن بهذا الجدول. ركز وياي. هنا شنو؟ determiners هذني. سموا ذي والتنكير والتعريف صفر التملك كنا يسموهن determiners. تمام؟ شو عندك؟ عندك الجنرال اللي هو الرأي. يعني هذا طبعا لو أخذناه شوف لاحظ شنو راح يبدي. عندك الأيج، عندك الكولر، البارتيسيبل، الإيدي والآي إن جي. عندك الصفة مالت الجنسيات. عندك النام هو اسم. نلاقي النام اسم اللي اشتقيناه من الصفة. وعندك الهيد هو المقصود من كل هذا. يعني طبعا هذول كلهم معرفات للي قبل كيسمون Premodification كل هذا. تمام لو نتذكر أو أساسكم لاحظ اللون الأحمر هذا opinion size age. عندك بعد عندك shape، عندك السي color، عندك الأو origin، عندك الام الماتيريال اللي هو المادة اللي نصنع هذا الشيء. وديال يجي الناو مالت المقصود اللي هو النون هيد. واضح؟ قبل ايج نطف الايج. تمام؟ حلو. هيك قاعد سوينا Premodification. هذا كلين جا قبل. اسمه Premodification كله على بعضه هو هذا الاسم مقصود. كله على بعضه a small green car jade idol. كله على بعضه هو هذا الاسم المقصود.
Discontinuous modification. هنشوف. It is not uncommon. ليس غير شائع يعني شائع. For noun phrase to be interrupted by other items of a clause structure. Note, for instance, the time adjunct يمر بالفصل الخامس. إذن جاي يكرر الفصل الخامس. Between the head and the post modifying the following. You will meet a man tomorrow carrying a heavy parcel. Tomorrow. post modify. قطة معرف شيء للي بعده. There are more striking examples. I had a nice glass of beer, but in an ugly glass. واضح؟ It's not as a conjecture للتناقض as it may seem. يعني a nice glass of beer يعني أنا شربت من هذا البيرة خميرة أبويا طيب الطعم طيب تمام بس الأغلى هي عائلة للجلاس يعني تحس الجلاس قبيح يعني هو شنو نايس يدخله بالأغلى يعني شنو تحس تناقض لا. It is only the second noun phrase the glass is premodified by the adjective. A glass معرب بالadjectives premodified. Then the first is better to be regarded glass of beer as a complex unit modified by the noun. كله على بعض هذا. واضح؟ Being less to concrete noun للشيء الملموس rather than unit of a measure. So, too, with the weak cup of tea and phrasing from a kind sort of the noun phrase, which take premodifiers plainly relate to noun, to the noun, rather than swords. طبعا السيمانتيك والكونكورد أكيد الكونكورد ممكن الفصل السابع من كورك والسيمانتيكس ما قلنا لكم الفصل رقم التاسع من كتاب جورجيو. A big awkward sort of cartoon. These big awkward kind of cartoons or cartons. آخر شيء the discontinuous modification more aptly applies to examples like the following. Comparable facilities to ours. Different production figures from those given earlier. Again, the present phrase here do not directly relate to the head as they do in roads into London people from the village. هذا الجمل شو اسمه الظرفي لا يعرف من الاسم مالته but to the premodifying adjective facilities comparable to ours. Figures different from those compare also the tall man that I saw with the first man I saw that I saw. The man that I saw first. Well, an attractive scheme financially, a scheme which financial attractive. Okay, to the vote. Scheme. Most discontinuities, however, are brought about by interpolating and parentheses, an aquas, or the final verb of the sentence where the noun phrase is subject. Let me يكون جملة اسمه هو الفاعل. Between the head and the post modifier, the usual motive was concrete and was subject to an imbalance. The story is told that he was once a boxer, or to achieve more immediate clarity, as in, the woman is by the door, who sold me the tickets.
and told me that play doesn't begin till 3.